Go ahead. Alexander, congratulations on the win. Talk to me about how you're feeling coming out of that one. A huge knockout over a former champ. This big fight for me. He last champion. I am next champion. I'm happy. Let's get right to that. I mean, do you feel like with that win, you should be next in line for Patricky Pitbull if he wins in July? Yes. I'm ready. Next month, title shot, Pitbull with Sydney. Maybe Sydney injury. I'm next ready. I guess, was that exactly how you thought that fight would play out? Like in your mind coming into it? Was that what you expected to kind of get him out of there pretty early? No, I think first round. It's a little later than you expected. Brent, good fighter, world fighter. He last champion. Nothing but respect, Brent. It seemed like, I remember interviewing you at your last fight, and you were saying, oh, you thought Brent was kind of avoiding you, but then when you guys were at weigh-ins, you guys seemed like you were pretty friendly. Was there really no beef between you guys? It was pretty respectful once you guys actually signed on the dotted line? For me, no problem. No problem. Just this is sport, no life. This sport, no life. I respect all my opponents. I'm no killing my opponents. Как сказать, что они все такие же бойцы, как и я, зарабатывают этим на жизнь, потом приходят домой и их ждут дома семьи. Я не хочу там им зла. All these fighters are, they all my opponents are the same like I am, you know, all they do, you know, they just train and fight to make the living for their life, for their family. So I never wish anything, like I don't have any bad intention for the fighters, but this is the sport. You're walking into the cage and you have to win. And you've had a lot of fights outside of Bellator, but you've only been in Bellator for a couple of fights and you're already right there, almost at a title shot. Did you surprise yourself at how quickly you've moved up the ladder here? Я знаю, что у тебя много фанатов за пределами там Беллатора, но ты недавно только попал в Bellator и провел только 3 боя, но ты уже в топе этого дивизиона. Тебя это удивляет или как-то тебя радует, то, что ты так быстро поднялся и ты уже в числе там претендентов? Говори. Как только я подписал контракт с Bellator, первый мой соперник должен был быть Brent Primus. My first opponent, I signed contract, Brent Primus. But Primus injured, and my next opponent, number 7, top, Alfie Davis. Я как только подписался, я был готов к любому вызову. So from the very first moment I got into the Bellator, my first opponent supposed to be Brent Primus, but then he got injured and I got another opponent who was like ranked number 7. But regardless who is the opponent, you know, when I just get into this promotion, I was ready, you know, for the highest fight, and I was asking for the highest fight because I know I don't need a warm up. I'm on the level. Я тренируюсь в одном из лучших залов всего мира, в American Top Team, где работают одни из лучших, когда я работаю с одними из лучших спортсменов вообще во всем мире. Поэтому я не вижу для себя конкуренции в Bellator в легком весе. And also, I'm training in one of the best gym in the world, in American Top Team, where you every other day you train and spar with the top fighters in the world, with the best one. And this is what actually, you know, gives me a confidence that I don't see any danger in the lightweight division. I can fight with any, you know. Thank you. And when you landed that big shot there in the second round, did you know right then and there that you'd be finishing the fight when he went down? Когда ты ему вот этот попал во втором раунде, ты знал, что уже бой закончится на этом? Как только я попал, я сразу же не пошел вперед, чтобы добить его. Я люблю заканчивать четко и уверенно, поэтому оставлял шанс для одного удара. То есть одним ударом хотел закончить еще. Но так получилось, что одним ударом не получилось, его нокаутировать пришлось добить еще в партере. Вот. Но я для себя не представлял этого, то, что бой именно в эту секунду закончится. Я ждал нокаута какого-нибудь красивого, там, колено в прыжке, бэкфист или
Ну, хотел точно выверить. Ну, так получилось, что попал еще раз правым, он пошел в атаку, и я добил в партере. Honestly, if you ask me, I was looking for some like highlight knockout, you know, the flashy knockout where you just land one punch and the opponent goes down. And but honestly, in the second round when I just landed the shot on him, I was a little bit waiting and hesitating to go, and then I just see the opportunities, and then that was like a maybe second, you know, all the thoughts, and then I just jump in and I had to finish the fight. And if the championship bout, if you weren't to receive a title shot in your next bout, is there anyone else in the division that you've been watching that you have an eye on that you might want to take on in your next bout? Если это не будет титульным боем, кто-нибудь другой у тебя есть следующий бой, с кем бы ты хотел сразиться? Имя? Нет ни одного соперника в топ-10, с кем бы я хотел встретиться, кроме как с чемпионом. Сидни Аутло мой друг, мы тренируемся с ним вместе на протяжении уже 2 лет практически, 1,5 года мы тренируемся, еще до моего подписания в Bellator. Также есть несколько бойцов из России в топ-10, с кем я не хотел бы драться. Остальные для меня не имеют значения, поэтому я готов драться с любым, но я не вижу для себя конкуренции, кроме как чемпиона. Honestly, I have no other names in this in the top of the division. The only goal I see is the champion, and I want to fight with the champion. And if for some reason they're gonna give me someone else, you know, it doesn't matter. I don't see any competition for me. And tonight was quite possibly the biggest victory of your career. How are we celebrating tonight? How are we celebrating tonight? Хорошая победа, как будешь отмечать сегодня? Скажи, если бонус дадут, туда все давай. Если Bellator даст бонус, мы соберемся своим узким кругом и хорошо отметим эту победу. Также я надеюсь, что Bellator даст мне гребаную галочку в Instagram и... Well, if Bellator gives me like good bonus, additional bonus for the finish of the night, you know, we're gonna go somewhere in a nice place. And also one more thing to the Bellator. If the social media guys finally give me that damn blue check mark on my Instagram, I'll be satisfied. Okay, we're going to take one last question on the chat. Santiago? Congratulations on a beautiful performance, Alexander. That was stunning. That is now 3-0 inside the Bellator MMA cage. And you looked happy while you did it, Alexander. How happy are you to be with the company? Thank you. Ну, насколько это хороший бой у тебя был, и 3 победы подряд. Насколько ты вообще рад быть в этой компании? Насколько тебе нравится все? Нормально говорю. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я рад находиться. Я рад быть частью одной из величайших организаций мира. Я нахожусь сейчас в топ-10. Для меня это большая честь и возможность проявить себя и показать на весь мир. Listen, this is obvious. This is one of the best promotion in the world, and to be in the top 10 ranking and to be on in the highest level of competition in this organization is I'm happy. I'm happy, just simple as that. What do you think about the champion Patricky Pitbull, and what did you think when you heard that his brother vacated the title for him? Can you repeat that question? What do you think about the champion Patricky Pitbull, and what did you think when you heard that his brother vacated the lightweight title for him? Что ты думаешь насчет чемпиона и насчет того, что его брат освободил его пояс для него, короче, Патрик Питбулл? Вообще для меня большой вопрос топ-10 Bellator. Некоторые бойцы, которые там дерутся, тот же самый Питер Куилли или этот случай, который вы описали, это большой вопрос, как они там находятся и как им дают бои. Потому что я жду свои бои по несколько месяцев, 6 месяцев. Вот последний бой я ожидал 6 месяцев, мы не могли подраться. До этого были вопросы по моим следующим соперникам. И это должен был быть и Бен Хендерсон, и Брент Примус. В итоге я с ним встретился только через 2 своих боя. Поэтому много вопросов к этим ребятам, но опять же я не вижу для себя конкуренции среди них, я должен драться за титул. Well, honestly, there is a lot of questions, you know, in the top 10 of the division. You know, I actually have the questions, you know, not only about the vacating title or something, but also about the question. There is a fighters like Peter Quilly. There is a fighters.
Yeah, there is a fighters like Peter Quillet. There's a fighters, the brother, the Pitbull. You know, all these guys. You know, if you ask me, I don't think they have to be in those top of the division. You know, the guys like me has been waiting for the fight for like I've been asking. I've been thirsty for the fight. I'm asking for the fight every. I want to fight every. Be active as much as possible every 3 months or so. But sometimes I have to wait for the 6 month. And those guys, they don't show much of the skills. They don't show much, you know, in this division, and they still in the. I mean, it's a very complicated question. Awesome. Thank you so much. That concludes our time. Thank you.